Men som jag nämnde så vår nästa programpunkt är både på engelska och svenska. Joining us from Hanken School of Economics are assistant professors Eva-Lena Lundgren Henriksson and Man Young, who will talk about how females create meaning in their entrepreneurial journeys towards sustainability. Eva-Lena och Man kommer att dela med sig av insikter från 20 kvinnliga entreprenörers livsberättelser som fört dem mot hållbarhet. Välkomna, om ni just kom in så får ni gärna ta en stol. Please welcome up on stage Eva-Lena and Man. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for sparing your Saturday afternoon to come and listen to us. My name is Man, and as introduced, I work as an assistant professor in management and organization at Hanken School of Economics. And I also have my colleague, Eva-Lena, here. And today we are going to talk about becoming sustainable female entrepreneurs. And today's agenda is that I will be on stage for 10 minutes to talk about female entrepreneurship and sustainability. And then I will give the floor to my dearest colleague, Eva-Lena, to continue with our empirical study. So I will just start, and Eva, you are free to stay here or feel comfortable by sitting here. Female entrepreneurship, I would like to ask those of you who come here today, have you started your entrepreneurial journey? Yes? Or do you have some ideas in your mind that maybe perhaps someday you would like to start? You don't have to raise your hand. You can keep your ideas to your heart. But I know that if you choose to come here to listen to us, most probably you have an interest in becoming a women entrepreneur, you know. Female entrepreneurship actually refers to any individual women or group of women who initiate or innovate some economic activity. And female entrepreneurship actually has been attracting lots of interest from theory, practice, and policy because their increasing contribution to the economic development. And as you see from the slide, that you will probably see these women, either they are probably working in the kitchen, running a bakery, or they might be working at their laptop, they are maybe some sort of influencer, or they are working in some more kind of traditional industry, manufacturing, doing office job, you know. All these are examples of what female entrepreneurship can be. And some of the successful Finnish female entrepreneur, I remember is one of the co-founder of the textile company Marimekko. One of the co-founder is also a female. From my research-wise, what I found is that there is a strong focus on documenting and attempting to explain the financial performance and also growth of women's business. So this has been really the focus of many studies that have been carried out. Actually, their study shows that although for women entrepreneurs, compared with male entrepreneurs, they probably don't get as much financing from the venture capitalist if you compare with the percentage. But if they are able to get the venture capital, and if they really proceed with their business, their profitability rate is actually higher than the male entrepreneurs. So there is a great potential for female entrepreneurs. Female entrepreneurship has been featured in research
because of, for several reasons, empowerment. Women who take on entrepreneur journey, they are trying to build their legitimacy. They try to seek confidence. They have their own values and identity. It also connects to the idea of womanhood. Some of the women, they take an entrepreneurial journey just to redoing their gender. They want to change the stereotype view between the gender and also in some society, gender equality. Motherhood. Actually, research shows that motherhood can be a springboard for women initiating entrepreneurship, especially in the Nordic region, when there's good social welfare and family policy. So in that case, entrepreneurship is not really a necessity. In some other countries, that entrepreneurship is used a way to seeking financial independence. And very interestingly, there is also the idea of everyday entrepreneurship. So you are engaging in an entrepreneurial lifestyle, and being entrepreneurial becomes your principle of living. Yet, there is a big question here, is that how does female entrepreneurship contribute to sustainability and social change? As we know that these sustainable development goals are really affecting our everyday life and also all the entrepreneurial endeavor. And for sustainability, usually we talk about 3 pillars or 3 interacting circles, which refers to social, environmental, and economic. And for sustainable entrepreneurs, they engage in sustainable entrepreneurship to bring value to the society, to contribute to the environment, and the social and the economics. Therefore, the question for our study is that how do women become sustainable entrepreneurs? Now, I warmly welcome Eva-Lena, who will present in Swedish that our study we have been conducting among women entrepreneurs. Thank you so much, Man. Tack så jättemycket, Man. Och som hon redan sa så byter vi då språk. Ska vi se här. Och det här tar oss då in i studien som vi har gjort. Och som Sara också redan var inne på så har vi hittills intervjuat 20 stycken kvinnliga entreprenörer runt om här i Österbotten men också på Åland. Och dessa kvinnor så har då företag vars gemensamma nämnare är att de alla har då alltså en hållbarhetsaspekt. Och i intervjuerna så fokuserar vi just på att prata om det här att okej, hur kom hållbarhet med i bilden? Startade företaget från hållbarhetsidén eller kom det in i ett senare skede? Men vi pratade också om den kvinnliga aspekten, det vill säga hur upplever man sig själv som kvinnlig företagare? Såklart så har man ju inte något annat att jämföra med. Men vi pratar om olika saker relaterat till det som svårigheter men också möjligheter med att vara kvinna. Sen så pratade vi också om stora händelser i livet och hur det här har påverkat då ens resa mot företagande och hållbarhet. Och vi har använt oss av en narrativ metod för att identifiera olika stories om just den här hållbarhetsresan. Och vi har då identifierat 4 stycken stories och nu när jag förberedde det här så ser jag ju nu att de här teman som vi har här så de låter väldigt religiösa och det är absolut inte min mening. Men vi har valt dessa teman eller dessa koncept för att vi tycker att de på ett målande sätt beskriver hur hållbarhetsresan har sett ut helt enkelt. Den första storyn så förklarar den här resan mot hållbarhet och också mot entreprenörskap lite som ett mysterium. Man har alltid varit intresserad av hållbarhet, man har till exempel tyckt om gamla saker, man har gått på loppisar, men det har inte varit mer än så. Men så småningom så börjar det här intresse växa sig starkare och man tar steget ut och man blir företagare och företagare inom hållbarhet. Och det som också är intressant här är att man beskriver sig själv också som en underdog. Alltså att
motgångar i början av ens företagsresa har sporrat den att fortsätta och att inte ge upp. Sen så har vi då de stories som berättar om den här resan där vi har ett klart före och efter. Alltså någonting händer i livet, en stor livshändelse som gör att man omprioriterar sina mål i livet. Och det här är ofta kopplat till exempel att man har varit utbränd. Så man känner att jag måste börja omprioritera hur jag ser på livet och hur jag lever. Men det kan också vara kopplat till, som man sa, att vara mamma. Alltså att det här moderskapet gör att man får en helt annan syn på livet och på hållbarhet. Och man vill inte ha giftiga produkter till exempel på sina barn. Det som är väldigt intressant i den här storyn är att man pratar om sig själv i form av ganska sådana här traditionella kvinnliga könsstereotyper. Det vill säga att man har upplevt utmaningar, man har varit offer när man har startat sitt företagande och i företagande. Ofta så pratar man om att man får höra sådana här traditionella kommentarer som till exempel kan jag få prata med din chef. Men å andra sidan också så försöker man utmana det här så man beskriver sig själv genom en omvänd könsstereotyp, till exempel att jag försöker vara som en man. Det var ganska intressant för en av våra respondenter sa att när hon ska bära något tungt så tar hon med flit på sig klänning för att hon ska utmana den här stereotypen om att en entreprenör är en man helt enkelt. Sen har vi då resan som faktiskt börjar väldigt tidigt mot företagande och mot hållbarhet. Ganska många säger att jag har alltid vetat att jag vill bli dels företagare, men jag har också alltid vetat att mitt företag ska handla om hållbarhet. Så man har vetat det här sedan man var liten, ända sedan barndomen, och man tar sådana handlingar att man försöker att realisera det här genom livet. Den här kvinnliga aspekten är kanske inte så jätteframträdande här, utan det handlar mer om att förvalta det här arvet, förvalta historien från tidigare generationer och att föra vidare traditioner om att leva hållbart. Sen då, den sista storyn så visar också hur företagsresan kan vara lite stökig. Det har funnits med i bakgrunden ett intresse för hållbarhet, men man har som inte riktigt tagit steget ut. Men så börjar man då intressera sig mer och mer för hållbarhet i livet, och de här livsförändringarna på något sätt smittar av sig också på företagande. Samma som i den andra storyn så är den kvinnliga aspekten kanske inte så jätteframträdande här, men just den här tvetydigheten med företagsresan så uppnås också genom att referera till sig som att okej, jag är inte alls en entreprenör, jag är väldigt icke-entreprenör, eller att jag är en pojkflicka. Okej, så vad lär vi oss då på basen av de här citaten som vi har sett, också på basis av vår studie? Det låter kanske ganska självklart, men på individnivå så finns det många olika vägar mot företagande och mot hållbarhet. Det ser såklart olika ut beroende på individen. Vi ser också att bakgrunden, till och med ens barndom, livshändelser formar företagsresan och kan då också sporra en att börja med ett hållbarhetsintresse. Och som också man sa så verkar det som att bli mamma, att moderskapet också kan fungera som en katalysator mot hållbarhet helt enkelt. Och sen de här utmaningarna kopplade då till att vara kvinnlig företagare inom hållbarhet. Så de är inte kopplade till hållbarhetsaspekten i sig, utan det handlar om just att vara kvinnlig entreprenör och kvinnlig företagare. Tyvärr så verkar det fortfarande vara så att det lever kvar, speciellt i ganska mansdominerade branscher, att en entreprenör är en man, att det är en manlig konstruktion. Och det som också var ganska intressant var när vi pratade med de här med kvinnorna, att även fast de sa i intervjun att jag har aldrig upplevt att jag har blivit annorlunda behandlad för att jag är kvinna, så sen senare i intervjun så sa de ändå att ja, men så brukar jag få höra att kan jag just få prata med din chef. Så det finns där fast vi inte är medvetna om det. Så vad kan vi då göra? Som individ, som entreprenör, eller som man är en entreprenör, så kan man fundera på att vilken story har jag byggt upp för mig själv gällande hur jag har blivit företagare? Hjälper det här mig? Är det ändamålsenligt? Hjälper det mig att ta mig an utmaningar till exempel? Eller kan jag försöka omformulera den här storyn, den här kognitiva strukturen för mig själv? Sen är det också viktigt att fundera på att hur bidrar jag till den kollektiva samhälleliga storyn om kvinnliga företagare? Hur pratar jag om mig själv? I vilka sammanhang? Med vem?
Som samhälle så är det ju jätteviktigt, tycker jag, att vi uppmuntrar kvinnor att bli företagare, vi uppmuntrar dem att få realisera sina idéer. Och här tror jag att det börjar ganska tidigt. Det börjar i familjen, det börjar också i grundskoleutbildningen. Vi måste låta unga tjejer och kvinnor få ta plats. Att synas, att höras och att uppmuntras att göra det. Och här tycker jag också att media har också ett ansvar att också lyfta upp goda kvinnliga entreprenörer som förebilder i media. Så att kvinnor får de här förebilderna som man kan se upp till. Och sen också slutligen så märkte vi i intervjun att många pratade om att de efterlyser mera nätverk. Så vi måste på något sätt skapa plattformar eller skapa naturliga miljöer där kvinnor kan dela med sig av sina stories med varandra och också då på det sättet stödja varandra och att bygga ett nätverk helt enkelt. Så det var vad vi hade. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och jag ser vi ser fram emot if you have any questions. And I think that if it's okay, it would be good to take them in English so that we can both participate. Absolutely. Do we have any, I don't know if I'm sure, you can go ahead. Do we have any questions here in our room? If we do, please put your hand up and we can give you a microphone. I have a question for you. Are women more prone to being sustainable entrepreneurs than men? And if they are, or if studies show, do we have numbers on that or anything that gives us an indication of it? Okay, very good question. I can let you know that empirical studies shows on a global scale, women are more alerted to green issues and also social problems. So it's more likely that women are engaging in sustainability activities than men. So that's proven on a global scale. All right. Interesting. We do have a question here. Thank you. In your study, what fields were the women working in? Can you give us some examples? Very good question. I now realize that I forgot to say that, so thank you for pinpointing that. I mean, the fields vary quite a lot, so it's a quite broad sample in that sense. So it's all from like sustainable farming to jewelry design to fabrics, so quite diverse in that sense. But as I said, the common thing is that they're using, for example, ecological products or recycling recycled material in their production. Yes. Yeah, or some of them may have staff that are immigrant mothers, for instance, who are looking for work and they are making the handmade jewelries. Were they themselves, have they thought about these things in terms of sustainability, or is it something that comes natural to them? Did they I mean, you asked them questions about this, but do you think they had beforehand thought of the thematic around it? You mean like from a more maybe like philosophical point of view, or what it entails to be sustainable? Had they gone out to be sustainable in their work? Was that how they were doing it, or was it something that just happened to be? Because a lot of Osterbotnian companies are sustainable, but they've been doing stuff for 10, 20, 30 years, not actually knowing about it, or they know that they don't create much waste, but they haven't really put the words to it. Yeah. So are these female entrepreneurs people that have set out to be sustainable, or have they just happened to be, since women are more prone to be interested in these subjects? I think they were quite deliberate in that sense, right? They were, very, as I said, I mean, some had, from the beginning, they always knew that they wanted to do something within sustainability, or in the case when something major happens in life, they changed it to sustainability. So I would say, yes, they were quite deliberate and explicit and thoughtful about the fact that it is sustainable and should be and will be. Yeah, some of them have their critical incident in their life. One of them was actually working for an energy company that calling to ask people to pay their electricity bills. But one day when she walked and see people were in Helsinki region, that there were news about the climate action, what am I doing here?
like about the electricity bills. Can I do something bigger than that? And when she saw some people who are on the street and begging for money, you know, these kind of things kind of hit her when this kind of immigration, you know, refugee crisis, and we, you know, back some years ago. So there are these kind of mega trend happens in the society that suddenly probably triggered that thoughts that being like a seed in their mind. Do we have more questions in the audience? Don't be shy. And I also want to say that if someone is listening, like in the stream, online, if you feel that what we have presented today speaks to you and you would like to be included in our study, please feel free to reach out and contact us. Since we still have some time, can I still say a few remarks? Yes. Yeah. First of all, I would like to invite you to join a free online course. It's called Entrepreneurship for Sustainability and Well-being in the Era of Digitalization. It's a mass open online course developed together by the 5 higher educational institutions here in Vasa. So Hanken, Novia, VAMK, University of Vasa, and Åbo Academy. So it's free for everybody. If you just go to the Future Learn platform and look for this type search like entrepreneurship for sustainability, and you will probably find the familiar logos, those higher institutions based in Vasa. And this course is not only for women entrepreneurs, it's for everybody. For anyone. Yeah, of course, we have a case about women entrepreneurs, and there were questions raised. Is it just for females? Actually, we have been very inclusive, because the fact is that even you are a man, the chances you are working with your female colleagues, right? And also there are other content like the trend of digitalization, take care of your well-being as an entrepreneur, the leadership skills or your entrepreneurial skills for entrepreneur, those are kind of common. Yeah. I can attest to that. It's a very wide set of topics and a very good course. Yeah. So yes. Yeah, can I say my second remark? Good, go ahead. I just want to point out some opportunities and challenges for female entrepreneurs. Perhaps the challenge when I speak with many female entrepreneurs, especially walk in the way of sustainability, they might face the challenge about the finance. I want to say that feel free to reach out, because there is support over there. Out there, even in the regional, development office, there are funding available. If your idea is having like this sustainability, it doesn't matter if you are women or men. There is this grant available. And also, don't feel kind of shy. I'm not ready. Oh, maybe one day I'll be ready. Oh, maybe I will have the network. I will have the money later. But actually, all the things about entrepreneurial is the action. It doesn't matter when you have nothing in your mind. Go out to talk to people. I mean, even volunteer. Volunteer, you always meet people with kind of mind-like people, and then the network. You will find even your future client before you set out your business. So just taking the action and contact us. And be more like a man. Yes. All right. We do have a question. Nice. Just as a comment on that, is there any established female entrepreneurial network in the region that that is easy to join in? That's actually a very good idea. I mean, I know there is an entrepreneurship network. I know there is one, actually. I don't know, there might be several, but in Swedish there is one called kvinnliga entreprenörer, which you can find on Facebook. I don't know about other languages, but that one's at least functioning and working. So if you want to join, it's on Facebook, kvinnliga entreprenörer. Or if you maybe want to start a network. Yeah, exactly. Right. Well, thank you for raising that. That's a very crucial thing we have to support. We have to support each other, right? Right. All right. Do we have a final question?
an interesting topic, and I'm happy that you say that people can contact you. Yeah. I think there are a lot of ideas among women who would like to start something, and it's good to know that you can talk to people before the idea is fully evolved, and yeah. It's easy to find me from Hanken webpage. I'm the only staff whose first name is Man. All right. Okay. Thank you very much. Thank you so much.